Hi, good morning, everybody. You are welcome back again to another session of our English classroom. We have completed the discussion of On Killing a Tree. I think you may have studied the poem. Now we are moving to another very interesting story written by O. Henry. It's a very interesting story. It was a story of two painters. Story of two painters. Story of sacrifice which we can we should also study about such stories in our life also. It's a very important story. Let us look. So you may be pleased to take page number 132 of your textbook, part 2. You look, every cloud has a silver lining. That's a proverb. Even in the most desperate moments of life, there will always be a ray of hope. That's the meaning of that proverb. Every cloud has a silver lining. എല്ലാ കാർമേഘങ്ങൾക്കും ഒരു വെള്ളി രേഖയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദറ്റ് മീൻസ് കാർമേഘം ദറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഓർ സംതിങ്. മേഘാവൃതമാകുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞ് ഒരു മൂടലിൻ്റെതാണ്. ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലൈഫ്. അല്ലേ? മേഘം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂടലാണ്, വെളിച്ചത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് in our life also. So even in the most desperate moments, if we are so much desperate, we will have some moments of life. There will always be a ray of hope. പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങൾ നമുക്ക് വരാം. It is the immense power of the mind that we can work miracles of life. We can get our adverse circumstances by the virtue of our mind power. We may be in a very even now today itself we are in a very difficult situation that we are facing due to the corona disease. During the last 7 to 8 months, almost 8 months, our classes were not opened, our schools were not opened, and we are in a very difficult situation. We have no right to participate some of the many of the functions in a rightful way anyway, and a lot of people are facing a lot of troubles and difficulties due to this corona. So we are in a very what is called adverse situation, a negative situation. But even then we should have a positive thinking. There should be a ray of hope. We think that now the vaccination has been started, so we are expecting a good future. We are expecting a good future. So let us hope something good. So here is a story written by O. Henry, a very famous writer, and the last leaf. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ്. ഈ കഥ പല പ്രാസംഗികരൊക്കെ ഈ കഥയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. ഒ ഹെൻറിയുടെ മനോഹരമായ ഒരു എഴുത്താണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നൽകുന്ന, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനാകാവുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പാഠങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന a very important lesson, a very important story that you have to go through. Next, you look. Hope the textbook is with you. To Greenwich Village, many people came who were interested in art. They liked the bohemian life of the village, and they enjoyed living among so many artists. The buildings and apartments were often very old and dirty, but this only added the interest of the place. So let us come to Greenwich Village. It's the name of the village where the story is taking place. Many people came into that village. Why? What type of people? Because those who are interested in art. People who are interested in arts came to this village. They liked the bohemian life. What is the meaning of bohemian life? Bohemian life is a type of life. And what is that? It is a life in which we can live in our own interest. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് ബൊഹീമിയൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്.
സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിതം without anybody's control. We are living, അല്ലേ? So such a life or such a style of life is called Bohemian life. So they liked the Bohemian life of the village and they enjoyed living among so many artists. And they lived among so many. There are a lot of artists. So you should understand in Greenwich village why the people are coming there. The people who are coming there, because those people who are interested in art come to that village. Okay, and they liked the life of Bohemian life, like the Bohemian life of the village, and they enjoyed living among so many artists. There are lot of artists and they are living among them. The buildings and apartments were often they were very, very old. That means apartments, flats and buildings, they are very old and dirty, that is not clean, it is not clean or not attractive, but this only add the interest of the place. But that dirt, that dirtiness or unclean state, but actually it attracted the people. അതിൻ്റെ വൃത്തികേട്, it was beauty, it added the beauty. കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ആ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമുച്ചയങ്ങൾ ആളുകളെ ആകർഷിച്ചതേ ഉള്ളൂ. At the top of an old 3-story brick house, top of an old 3-story means 3 തട്ടുള്ള, അതായത് 3 തട്ടുള്ള ഒരു വീട്, ബ്രിക്ക് ഹൗസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹൗസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഇഷ്ടിക. Sue and Joanna had their studio. Sue and Joanna had their studio. അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോ അതാണ്. സ്റ്റുഡിയോ മീൻസ് ഒരു ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ ഒന്നും അല്ല. Joanna had their studio. Johnsy was a familiar name of Joanna. Joanna will be called then after Johnsy. Johnsy എന്നാണ് അവളെ വിളിക്കാറ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കഥയിലുടനീളം ജോൺസി ആയിരിക്കും, ജോഅന്ന ആയിരിക്കില്ല. So who is Joanna? That is Johnsy. Johnsy, Joanna, same person. And who is another? Sue. Both are രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ്. Okay. One of them was from the state of Maine, the other from California. One is from California, other is from Maine. That's the name of places only. One of them come from the state of Maine and the other from California. They had met in the restaurant of an 8th Street Hotel. So there was 8th Street Hotel. There they met in a restaurant. Restaurant, that means, you know, that's not a hotel. Actually hotel and restaurant are different. Hotel means hotel എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഹോട്ടൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ ചായപ്പൊടിക്കൊക്കെ ഹോട്ടൽ എന്ന് എഴുതും. Actually it is not hotel. Hotel means something which is elaborated. That means it should have a lodging facility. താമസിക്കാനുള്ള ലോഡ്ജിംഗ് റൂമുകളൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് actually in English term it is called hotel. But here it's a restaurant. Restaurant means ഭക്ഷണ, അതായത് ഭക്ഷണശാല, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ലോഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. Okay, anyway, that you should understand. As students of 9th standard, you should understand what is the difference between restaurant and hotel. Okay, so one of them was the state of Maine and the other from California. They had met in a restaurant of an 8th Street hotel. Both were artists who had recently come to New York to make their living. രണ്ടുപേരും എന്താണ്? they were artists. That means why did they come to New York? To make a living എന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രം വരച്ച് വിറ്റിട്ട് ജീവിതോപാധി. That means their life. So they are painters. Painting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് പെയിന്റിങ് പോകണമല്ല കേട്ടാ. they are painters, they are artists അല്ലെ, മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ. if you want your picture supposed to be portrait, നിങ്ങളുടെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can go there and you stay or sit or stand like a statue there, and they will beautifully they will draw your picture, and if you give money they will give. അല്ലേ, നമ്മൾ ചില ടൂറിനൊക്കെ പോയാൽ നമ്മളെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിന് ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ ഫോട്ടോ തരുന്നത് പോലെ ഇവർ ചിത്രം വരച്ചാണ് തരുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് മോർ വാല്യുബിൾ. നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല, വരച്ച് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി വാല്യുബിൾ. എനിവേ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ വേറെ ആരെങ്കിലും വരച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ചതോ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടോ? ചില some of them may have. Anyway, that was in May. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മെയ് മാസത്തിലാണ്. In November, a cold unseen stranger whom the doctors called pneumonia. In November മാസത്തിൽ a cold unseen stranger whom the doctors called pneumonia.
So we are also facing some time. November മാസത്തിൽ there was a cold unseen stranger. തണുത്ത unseen that we cannot see, just like corona. Corona we cannot see, അല്ലേ? കാണാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയും കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് എന്നതുപോലെ ഹിയർ ന്യൂമോണിയ whom the doctors called pneumonia. അതിനെ വിളിച്ച് ന്യൂമോണിയ. Stayed about the city. Stayed, followed about the city. ആ നഗരം മൊത്തം അതൊന്നിങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചു. About the city, touching one here and one there. നമ്മളെ കൊറോണ പോലെ തന്നെ. ടച്ചിങ് വൺ, ഒരാളെ ഇവിടെ പിടിപെട്ടു, വേറൊരാളെ മറ്റിടത്ത് പിടികിട്ടു. വൺ വിത്ത് ഹിസ് ഐസി ഫിംഗർ, തൻ്റെ ഐസ് പിന്നെ തണുത്തുറഞ്ഞ വിരലുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരാളെയും അവിടെ ഒരാളെയും സ്പർശിച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ്? ദ ന്യൂമോണിയ എന്ന അസുഖം, ദാറ്റ് മീൻസ് the illness pneumonia was affected here and there, അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ ആ നഗരത്തെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് സ്പർശിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളെ ബാധിച്ചിരുന്നു എന്നർത്ഥം. He touched Jhansi and she lay scarcely moving. So this pneumonia, ഈ ന്യൂമോണിയ നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അവിടെ ഇവിടെ സ്പർശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്തു? It touched our Jhansi also. We know that Jhansi and Sue are friends, and they met from a restaurant, and both of them were artists, and they came to New York for a living. അതായത് ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് വെച്ച് ജീവിതോപാധി നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നവരായിരുന്നു. And it touched. Who touched? He touched. Who is who? Pneumonia. Touched Jhansi and she lay. അവൾ കിടപ്പിലായി. Scarcely moving, that means not moving. Scarcely moving is not moving. That means she cannot move from her bed. ബെഡിൽ അടങ്ങാതെ കിടക്കുകയാണ്. She was moving on her painted iron bed. എങ്ങനത്തെ ബെഡാ? ഇരുമ്പ് കട്ടില, ഇരുമ്പ് ബെഡാണ്. Looking through the small window at the blank wall of the opposite building. So she was laying on a bed, and the opposite side there was a blank wall. ബ്ലാങ്ക്, ഒന്നുമില്ലാത്ത, ചിത്രമൊന്നും വരച്ചിട്ടില്ലാത്ത, വെറുതെ ഒരു വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറുള്ള ഒരു വാൾ, ഒരു മതിൽ, ഒരു ചുമര്. That's what. That was opposite side of the building. One morning, the busy doctor invited Sue into the hall. So one morning, the busy doctor was very busy because he had to attend a lot of patients and invited. She called Sue into the hall of their apartment. She has one chance in, let us say, 10. She is affected by pneumonia. സുഹൃത്തിനോട് പറയാലോ, അങ്ങനെയല്ല, രോഗിയുടെ വിവരം ബന്ധുക്കളോടോ സുഹൃത്തുക്കളോടോ ഒക്കെ പറയാലോ. ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറയായിരുന്നു, she has one chance in, let us say, 10. 10ൽ ഒരു ചാൻസ് സാധ്യത ഉള്ളൂ. Less. He said as he shook down the mercury in his clinical thermometer. അവള് തെർമോമീറ്റർ വായിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിലുക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കുക. ആ നോക്കുന്നതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു, 10ൽ ഒരു ചാൻസേ ഉള്ളൂ, 10ൽ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ചാൻസ് ഈസ് ഫോർ ഹെർ ടു വാണ്ട് ടു ലിവ്. അവളുടെ ജീവൻ ഒരു 10ൽ 1% നിൽക്കുന്നത്. ആ 1% ഔട്ട് ഓഫ് 10, 1 out of 10 we should recover from her. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അവളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. ബട്ട് യുവർ ലിറ്റിൽ ലേഡി ഹാസ് മേഡ് അപ്പ് ഹെർ മൈൻഡ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ യുവർ ലിറ്റിൽ ലേഡി, നിന്റെ ആ പെൺകുട്ടി, ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. യുവർ ഫ്രണ്ട് ഹാസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹെർ മൈൻഡ്. That's പ്രത്യേക യൂസേജ് ആണ്. Made up her mind. That means she decided. Made up her mind means she decided she is not going to get well. ഇല്ല, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന്. Who decided? Jhansi decided. Actually, one chance is still there out of 10. Out of 10, one chance is there. But she decided, no, I cannot survive from this pneumonia. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ what will happen? Has she anything on her mind? മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ? Has she anything? So the doctor called Sue and doctor asks her. Doctor asked Sue, is there anything? Was there anything on her mind? അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? She wanted to paint Baby of Naples someday, said Sue. She wanted to paint the Baby of Naples. That's a famous picture. അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബേബി ഓഫ് നേപ്പിൾസ് എന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം വരക്കണമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഗ്രഹം അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. No, something more important.
നോ അതല്ല, അതിനേക്കാൾ സംതിങ് എ മാൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഒരാള്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കാമുകൻ, അതാണ് മാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. മാൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, നോ, ഒരിക്കലുമില്ല. വെൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ വീക്ക്നെസ്. എന്നാ പിന്നെ അവളുടെ അസുഖത്തിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടായിരിക്കാം, സെഡ് ദ ഡോക്ടർ. ബട്ട് whenever my patients begin to count their last few moments, I subtract 50% from the curative powder of medicines. But whenever my patients begin to count their last few moments, സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അവരവസാനം ആകുകയാണെങ്കിൽ ഐ സബ്സ്ട്രാക്ട് 50% ഫ്രം ക്യൂറേറ്റീവ് പൗഡർ ഓഫ് മെഡിസിൻസ്. മെഡിസിൻസിലെ ക്യൂറേറ്റീവ് പൗഡർ ഞാൻ 50% സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, കുറച്ച് കൊടുക്കും. ഇഫ് യു ക്യാൻ സക്സീഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഹെർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സംതിങ്, ഇഫ് യു ക്യാൻ സക്സീഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഹെർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, അവളെ താല്പര്യമുളവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ സംതിങ് in asking for instance about the latest styles in women's clothes, then I will promise you a 1 in 5 chance for her. അവളെ എന്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് വ്യാപൃത താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കാൻ, if you can win making you interested in anything, for instance about the latest styles of women's clothes, അതുപോലെ latest styles in women's clothes, സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രത്തിലെ പുതിയ സ്റ്റൈല്, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ അവൾ ഒന്ന് ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ, ഇഫ് യു ക്യാൻ, ഐ വിൽ പ്രോമിസ് യു എ 1 in 5 ചാൻസ് ഫോർ ഹെർ. 5% 5 ആക്കാൻ പറ്റും. 10 ചാൻസ് എപ്പോഴുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയാലും 5 വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ. ഏതായിരിക്കും? 5 10 വലുത്? കൂടുതൽ ചാൻസ് ഏതിനാ? വിച്ച് ഈസ്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? 1 out of 10 or 1 out of 5, which is greater chance? ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക? 1. സപ്പോസ് അങ്ങനെ 5 1, 10 1. സപ്പോസ് 5 രൂപയുണ്ട്, അതിൽ 1 കിട്ടുന്നതാണോ? സോ വാട്ട് ഇസ് ചാൻസ്? വിച്ച് ചാൻസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ? സോ 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലാണ്. സോ 5 എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയ ചാൻസ് ആണ്. ഫോർ ഹെർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 1 in 10, 10 1 5 1 ചാൻസ് ആക്കി മാറ്റിത്തരാം. After the doctor had gone, Sue went into her own room and cried. Dr. പോയപ്പോൾ Sue went to her room and cried. She cried. Later, trying not to show her sadness, she went into Johnson's room. പിന്നീട് she went to show her sadness, she went into Johnson's room whistling. ഡോക്ടർ പോയതിനു ശേഷം she went to her own room, അവളുടെ റൂമിൽ പോയി she cried, അവള് കരയായിരുന്നു. തൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന്റെ ചാൻസ് 10 1 മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. സോ she was so sorry, so sorrow, and she was very desperate. She was very much desperate and she cried. Then എന്നാലും it should not be expressed, അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. She came into Johnson's room trying not to show her sadness, ആ ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷമം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ she went to Johnson's room whistling, ജോൺസൺ റൂമിലേക്ക് വിസിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നു. എന്നൊരു മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ ചെല്ലുക. ദാറ്റ് മീൻസ് നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇവളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുള്ള അതിനു വേണ്ടി. ജോൺസി ലേ അണ്ടർ ദ ബെഡ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഷി വാസ് ഒരു ബെഡ് ക്ലോത്ത്സ് അല്ല, ദാറ്റ് മീൻ ബി ബ്ലാങ്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ കിടക്കയിൽ വിരിക്കുന്ന അതൊക്കെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ, അതൊക്കെ അതിലിങ്ങനെ വിത്ത് ഹെർ ഫേസ് ടുവേർഡ് ദ വിൻഡോ ആൻഡ് ഷി വാസ് ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് ത്രൂ ദ വിൻഡോ. ജനലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. Sue stopped whistling. കണ്ടപ്പോൾ Sue stopped whistling, thinking Jones was asleep. ഇങ്ങനെ നോക്കി കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ഷി ഡിഡ് നോട്ട്, ഷി സ്റ്റോപ്ഡ് വിസിലിംഗ്, ആ വിസിലടിക്കൽ നിർത്തി. കാരണം ഞാൻ വിസിലടിച്ച് കേട്ട് ഉണരണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട്. തിങ്കിങ് ജോൺസ് വാസ് asleep, but soon Sue heard a low sound. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Several times repeated, and she was repeating a particular sound. Several times repeated, അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു. She went quietly to the bedside. അപ്പോൾ Sue എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ അടുത്ത് ചെന്നു. Quietly. John's eyes were open wide. അവൾ ഉറങ്ങുന്നല്ല, കണ്ണ് തുറന്നു കിടക്കുക. She was looking out of the window.
വിൻഡോയുടെ പുറത്ത് നോക്കുന്നു. ആൻഡ് കൗണ്ടിങ്, ഷി വാസ് കൗണ്ടിങ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് അല്ലേ, ബാക്ക്വേർഡ്സ് ആണ്. 10, 9, 8 അല്ലേ, 100, 99, 98, 97. ഷി വാസ് കൗണ്ടിങ് ബാക്ക്വേർഡ്. 12 and now she is 12 വരെ എണ്ണിയെത്തിയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 11 ആയിരിക്കണം അല്ലേ. 12, she then a little later 11, പിന്നെ പറഞ്ഞു 11, and then 10, then she says 9. ഈ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താ പിന്നാക്കെണ്ണാൻ പഠിക്കണത്? 8, 7, almost together. 8 and 7 almost together. So she was counting 12, 11, 10, 9, 8, 7. So 8, 7 കുറച്ച് അടുത്തടുത്താ പറയാം. Almost together. So you looked out of the window. She was there to count. What was there to count? She വന്നിട്ട് ജനലിലൂടെ പുറത്ത് നോക്കി. എന്താ പുള്ളി കണ്ടെന്ന്? There was only a grey backyard at the blank wall of the opposite house. ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൗസിന്റെ there was only a what is called, only a wall is there. ഒരു ചുമര്, ഒരു മതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. an old ivy vine, ഒരു ഓൾഡ് വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഏതാണ്ട് ഉണങ്ങാറായ ഒരു ivy vine. ദാറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു തരം വള്ളിയാണ്, ഒരു തരം ivy ചെടി. ഒരു ചെടി ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു ചെടി. ഡെഡ് അറ്റ് ദ റൂട്ട്സ്, അതിന്റെ വേരൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മരിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉണങ്ങിയതാണ്. ക്ലൈംബ്ഡ് ഹാഫ് വേ അപ്പ് ദ വാൾ, ആ ചുമരിന്റെ പകുതി വരെ അത് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേനും അടിയൊക്കെ ഉണങ്ങി അതിങ്ങനെ ഏതാണ്ട് വീഴാറായിരുന്നു. The cold breath of autumn had blown almost all the leaves from the vine until its branches were almost bare. അതിന്റെ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൊമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അതിന്റെ അതൊക്കെ പറ്റെന്തായിട്ടുണ്ട്, അത് പോയിട്ടുണ്ട്. ആൾമോസ്റ്റ് all leaves, no leaves were there. ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഇലകളും ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓട്ടം. അങ്ങനെ ഓട്ടമാണ്, ശരത്കാലമാണ്, നവംബർ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ what's it dear asked Sue. Sue ചോദിച്ചു, what is it, what are you counting? What's it dear asked Sue. Okay, let us stop here. We will wait. Let us wait for the ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഓക്കെ, അടുത്ത ദിവസം ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കേൾക്കാം. അവൾ എന്താണ് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ വി വിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഡിയർ, എന്താണ് വാട്ട് ആർ യു കൗണ്ടിങ് ആസ്ക്ഡ് യു. We will wait for tomorrow. Okay, so what you have to do, you have to write 5 questions and answers. Questions are there in your textbook. Write 5 questions and 1 to 5. Okay, thank you. Have a nice day.